Buenos días. Quisiera darles a todos ustedes la bienvenida, de manera muy especial a las excelentísimas señoras ministras de Medio Ambiente de Suecia y de España, que han tenido la gentileza de acompañarnos en este acto de presentación de un proyecto singular. El proyecto que hemos denominado en inglés Magic Box, caja mágica, que se presenta o se presentará a un concurso internacional Solar Decathlon con el objetivo de diseñar, concebir una vivienda unifamiliar energéticamente autosuficiente y alimentada exclusivamente de energía solar. Y voy a dar, en primer lugar, la palabra a la persona coordinadora de este proyecto, la coordinadora de un enorme equipo de profesores y estudiantes de la universidad que han trabajado de manera muy intensa en el proyecto. Tiene la palabra la profesora Estefanía Caamaño. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias por estar aquí, por haber venido en este espléndido día a conocer a nuestra caja mágica, Magic Box, que es pues el sueño de muchas personas. Me vais a permitir, ministras, rector, director de escuela, amigos, patrocinadores, que dedique mis primeras palabras al equipo de personas que han hecho posible convertir pues muchos sueños en realidad. Y cuando hablo de sueños me refiero en sentido figurado y en sentido estricto, porque si miráis las caras veréis que estamos bastante cansados. Me refiero a ese equipo de 30 personas, más de 30 personas, que han dado lo mejor de sí mismos y que han permitido, como digo, pues transformar esos sueños en realidad. Son el equipo UPM que están aquí a mi derecha. Muchas gracias, chicos, sois los protagonistas de este acto. Bueno, pues esos sueños a los que me refería empezaron a confluir hace más de 2 años, cuando una empresa española, nacida además de esta universidad y que hoy es patrocinadora principal del proyecto, Isofotón, nos tentó con la idea de diseñar, construir y demostrar una vivienda, como ha dicho nuestro rector, alimentada exclusivamente por energía solar y energéticamente autosuficiente. Este reto consiste en la participación en un concurso en Estados Unidos, y en este reto, en esta tentación, caímos en un primer momento profesores y estudiantes de 3 centros de nuestra universidad: Instituto de Energía Solar, Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, Centro de Domótica Integral y Escuela Superior de Ingenieros de Telecomunicación. A este equipo han continuado sumándose estudiantes de distintas disciplinas. Hoy tenemos estudiantes de Ingeniería Industrial, de Ingenieros Agrónomos, de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, Facultad de Informática, en una experiencia que es verdaderamente única para todos los que estamos viviéndola, y que podéis ver a mis espaldas el resultado. Magic Box es difícil definir en poco tiempo, en pocos minutos, en lo que consiste, pero Magic Box pretende o ha pretendido superar un poco los retos que inicialmente nos ha impuesto el concurso para proponer tendencias de viviendas que quieran conjugar pues las enseñanzas de la mejor arquitectura tradicional con la incorporación de tecnologías que permitan utilizar los recursos renovables y con tecnologías que nos permitan utilizar de una forma responsable la energía. Y me refiero a tendencias tanto a nivel de diseño. Vamos a ver, o vais a ver, espacios multifuncionales, espacios que trascienden un poco la tradicional división que hasta ahora tenemos en nuestras casas de zonas reservadas para actividades cotidianas, ocio y trabajo. Aquí esas fronteras se difuminan. También hablamos de tendencias en la relación con el ambiente, tanto para aprovechar esos recursos naturales, aprovechar el sol maravilloso que tenemos, el frescor, el calor que nos proporciona el clima, y aprovechar pues la energía solar, de la que España pues somos uno de los países más privilegiados. También en la elección de materiales reciclados y reciclables para la construcción. Hemos apostado, como podéis ver, por una integración atractiva de las tecnologías solares para acercar a los arquitectos a estos nuevos elementos y de ese modo aprovechar su máxima funcionalidad como generadores de energía y como elementos atractivos de construcción. Y también otra de nuestras apuestas, de nuestras tendencias, ha sido la de utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones tanto para el funcionamiento de la vivienda como para educar a ciudadanos sobre la importancia de un uso eficiente de la energía en nuestra vida cotidiana.
Bueno, Magic Box es, como digo, el resultado de más de 2 años de trabajo de un equipo multidisciplinar y probablemente pocos sitios mejores que la Universidad Politécnica de Madrid, con una larga trayectoria en investigación en temas arquitectónicos, de energía solar, para confluir en este colectivo que, como digo, pues, es una experiencia que para todos está resultando única. Sé que estáis deseando ver la vivienda, no me voy a extender mucho más, pero sí quería finalizar agradeciendo en primer lugar a nuestro rectorado por el apoyo que ha mostrado en todo momento a nivel de proporcionarnos recursos materiales, logísticos, humanos, por supuesto a la Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos, que nos ha cedido este maravilloso espacio que nosotros llamamos nuestro pequeño mall, ya que simula un poco el lugar donde vamos a competir en Washington, a la Escuela Superior de Ingenieros de Telecomunicación, que nos ha cedido también espacios para nuestras oficinas, y a todos vosotros, patrocinadores, que habéis creído en este proyecto, que habéis querido estar hoy con nosotros, acompañándonos, y nada más. Espero que os guste la visita y que celebréis después con nosotros esta inauguración. Muchas gracias. Excelentísimas señoras ministras, autoridades, señoras y señores, unas palabras también en este acto. Si tuviera que resumir toda la actividad o el acto que hoy presentamos en una única palabra, sin ninguna duda elegiría ilusión. Ilusión de un proyecto que nace hace algunos meses y del que se han dado importantísimos pasos desde entonces. Ilusión del equipo de decatletas que nos acompañáis hoy aquí con uniforme bien identificados. Ilusión de los profesores que habéis participado de una manera también absolutamente comprometida con el proyecto. Ilusión de los patrocinadores, que habéis sido un elemento fundamental y que os habéis sumado de manera absolutamente comprometida con el proyecto. Y desde luego debo decirles que ilusión de esta Universidad Politécnica, que para nosotros ha sido un proyecto, es un proyecto emblemático en el que tenemos puesta nuestra ilusión y nuestra confianza en el desarrollo futuro de este concurso en el que vamos a participar. Pero no quisiera solamente hablar de ilusión, también quisiera resumir el trabajo en algunas palabras adicionales y me gustaría hablar de esfuerzo, del enorme y extraordinario esfuerzo que han hecho los estudiantes, que han hecho los profesores para hoy poder inaugurar de una manera formal esta actividad en el que lleváis invertidas muchas miles de horas. Y por ello, pues, el reconocimiento absoluto a vuestro trabajo y a vuestro esfuerzo. También quisiera decirles que el trabajo que se desarrolla se hace desde el conocimiento. Se han puesto en marcha, se están empleando tecnologías que pretenden innovar en el proceso de concepción de una vivienda unifamiliar, en la manera de concebir energéticamente esta vivienda, en la manera de diseñar e incorporar los elementos nuevos que hace falta para que el sistema sea energéticamente autosuficiente. En definitiva, poner en juego un conjunto de conocimientos que pretenden mostrar la capacidad tecnológica, la capacidad de innovación de nuestros ingenieros y arquitectos, de nuestros estudiantes, de nuestros profesores en esta Universidad Politécnica de Madrid. Y para terminar, quisiera también añadir a mis palabras una última palabra, y es sostenibilidad. Creo que el concepto de desarrollo sostenible es un concepto en el que esta universidad con carácter general está comprometido y desde luego con un proyecto como el que nos ocupa, en el que hoy en la preocupación generada por muchas de las actuaciones del hombre, todo lo relacionado con la reducción de los gases de efecto invernadero, el protocolo de Kioto, etcétera, etcétera, creo que el concepto que hoy ponemos en marcha, la capacidad de poner en marcha una vivienda con la utilización exclusiva de la energía solar, fotovoltaica y térmica, creo que son elementos que contribuyen a ese concepto de sostenibilidad, de desarrollo sostenible y de entregar el planeta a las próximas generaciones en condiciones dignas de utilización. Por ello, también creo que desde esa perspectiva es importante. Y por último, no quisiera de nuevo agradecer la presencia de la excelentísima señora ministra de Medio Ambiente de España, la excelentísima señora ministra de Medio Ambiente de Suecia, que sin ninguna duda con su presencia hoy contribuyen y realzan la presentación de este proyecto. El carácter internacional, la vocación internacional del mismo, con la presencia de la señora ministra de Suecia, es también para nosotros un elemento que nos llena de satisfacción y por ello, de nuevo, quiero agradecerles su presencia. Y finalmente, 3 palabras más.
La primera, ánimo a los decatletas, ánimo a sus profesores. Ánimo en esta carrera que aún no termina, que culminará en el próximo mes de octubre. También de felicitaros, felicidad, porque creo que habéis hecho hasta ahora un esfuerzo extraordinario y suerte, aunque creo que cuando uno se acerca a un proyecto de esta naturaleza, con el esfuerzo, con la ilusión y con el conocimiento con que lo habéis hecho, la garantía de éxito es absoluta y por ello estoy seguro de que en octubre tendremos motivo más que suficiente para de nuevo tener motivos de satisfacción y de felicidad. A todos ustedes agradecerles de una manera muy directa su presencia en este acto, acompañarnos en este acto y de nuevo enhorabuena y adelante. Gracias. Tiene la palabra la excelentísima señora ministra de Medio Ambiente de Suecia, doña Lena Somstad. Thank you very much. Ladies and gentlemen, I feel very privileged to be here today to take part this important event. I'm very impressed by the work being done here at the university, and I would like to congratulate in particular the students and the teachers here and the researchers for what has been done. I come from a country with much less sun than Spain. Nevertheless, we find solar energy very important in Sweden as well. And I do think that it is a joint challenge that we have to develop the technologies that we need for the future sustainable society. We have to help one another, and this is one of the greatest challenges of our time. What is so important that what you have done here, that you have put your visions into reality, you have really made something that is important and a step forward. And as politicians, we depend on the skills and the visions of our researchers. Our challenge now is to turn what you are doing here into mainstream technology, to really make use of what you are doing. And I am convinced that when you have continued, and I wish you good luck in the United States, we will also continue to work, and we will try, all of us, to use the technologies also every day and when we build the new society for the future. Thank you. Tiene la palabra la excelentísima señora ministra de Medio Ambiente, doña Cristina Narbona. Ministra. Buenos días, querida ministra, rector, director de la escuela, querido embajador. Gracias a todos por la presencia hoy aquí de varias facultades y escuelas, de los alumnos. Creo que esta es una muestra de la capacidad que tiene nuestro país para que las utopías se conviertan en realidad. España es el país que más se aleja en estos momentos del cumplimiento del protocolo de Kioto para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y España es también un país donde se ha hecho demasiado poco esfuerzo en los últimos años en cuanto a la investigación y al desarrollo en relación con nuestro Producto Interior Bruto, lo que es perfectamente compatible con el extraordinario esfuerzo que hoy aquí estamos viendo concretado en un proyecto del que me siento especialmente orgullosa y por el que quiero felicitar en nombre de todo el Gobierno de la Nación y mío propio como ministra de Medio Ambiente a todos aquellos que lo habéis hecho realidad, desde la empresa Isofotón, pasando por las distintas escuelas y facultades y, por supuesto, a todos los alumnos que han colaborado en llevar a cabo esta experiencia hasta situarla como el único proyecto europeo que competirá en Washington. Enhorabuena de todo corazón por el esfuerzo realizado. Tenéis la convicción de que ese esfuerzo es reconocido por el Gobierno y alentado en lo que deben de ser los nuevos impulsos a la investigación y al desarrollo tecnológico que el Gobierno considera imprescindibles para que España sea un país que pueda efectivamente avanzar desde un progreso sostenible, no un progreso basado en actividades económicas con resultados a veces espectaculares en el corto plazo, pero que no se han visto acompañados suficientemente en el pasado por esfuerzos como el vuestro, que significan una apuesta por el largo plazo y por la sostenibilidad. Me siento, como ministra de Medio Ambiente,
especialmente satisfecha por poder estar hoy aquí. Quiero agradecer además a la Escuela de Ingenieros Agrónomos que nos permitáis desarrollar con posterioridad nuestra reunión bilateral con la ministra de Medio Ambiente de Suecia y con su equipo, puesto que los hados han hecho que coincida precisamente hoy la inauguración de la casa solar con la celebración de un seminario sobre tecnologías ambientales impulsado por la Embajada de Suecia en España, que cuenta con la presencia de la ministra sueca y de su equipo, pero también de empresas suecas que trabajan precisamente en el desarrollo de tecnologías más sostenibles. Para nosotros, Suecia es un punto de referencia. Dentro de la Unión Europea quiero reconocer públicamente el esfuerzo que está haciendo un país como Suecia para cumplir con el protocolo de Kioto a partir de más eficiencia energética y de más utilización de energías renovables, en el contexto, además, de una disminución gradual de la energía nuclear. Eso es precisamente el mismo compromiso que el presidente de nuestro Gobierno asumió en su discurso de investidura al inicio de esta legislatura hace poco más de un año. Por ello nos sentimos plenamente cómplices con Suecia en ese proceso en el que la Unión Europea ha sido líder a escala internacional y tiene que seguirlo siendo. Tenemos que conseguir que el avance en materia de energías renovables y de eficiencia energética no sea solo el avance de los países más ricos, sino que también los países en vías de desarrollo puedan beneficiarse del cambio tecnológico que estamos propiciando. Por todo ello, valoro con enorme satisfacción el trabajo que estáis realizando. Quiero daros la enhorabuena y desearos el mejor de los éxitos el próximo mes de octubre para que efectivamente podamos volver a reunirnos y festejarlo. Pero, independientemente de cómo vayan las cosas en Washington, saber que para nosotros, para el Gobierno, ya habéis triunfado. Muchas gracias por ello a todos vosotros. Gracias. No, please. In English. Okay. So, welcome to Magic Box, our proposal for a house for the 20th century. First, I have to say that the design, as we said, has been done by students. We have had many constraints, so we didn't have all of the freedom to design. So, for example, the surface is limited, so we had to put together all our ideas in these 70 square meters. 70 square meters. 70 square meters is the limit that we have. I would say that one of our first desires was to respond to the demands of today's society. It means that families are different now from what they used to be before, so we think that the houses should be adapted to the needs of young people. And that's something that is very much reflected in the design since it has been done by students. For example, now we see that the house is fully open. This means that this house can be used as a single space. But the house can be also divided into rooms so that we can have private house regions and public regions. Now we have
enter into the house through the south. The main entrance is here on my left, but we have prepared to enter through this part because it's the sunniest one and the most nicest one, as you can see. So this will be the eating room. Here you can see the entire kitchen. Perhaps you can go a little bit forward so everyone can go inside. As you can see, we have the house empty from furniture. It is like the ships. When the ships are inaugurated, they are empty. So we have also used the same principle, and we wanted to show which have been the materials that we have used, so that you can see how difficult the process is, because it is also very much related with the fact that we must build this house in 7 days, just in 7 days, from nothing until the very end. So we cannot use... You rebuild it when you finish. Yes. We have to put it on a ship and take it to Washington, and then in 7 days we have to build the whole house. So the house has been designed using bioclimatic principles, which means that we try to relate the climate with the living, but we wanted to go one step further, and we want to reconcile architecture, bioclimatic architecture with technologies, and we want to show an example of what we call active bioclimatic architecture. So we use technologies that help the behavior of the house. Now we are on a floor, and behind us we have the thermal mass that we use for the house to avoid the use, for example, of air conditioning. We are using thermal mass. We cannot use it in the walls because we cannot build those big walls in just 7 days. But we are using thermal mass in the floor with some materials which are phase change materials that change from liquid to solid state at the same temperature. So they are able to capture heat or capture cool and then release heat through some grids that you can see there and also there on the inner circulation. For example, I will show you one example in summer, which is coming very, very close now. At night, the air will go down the floor and the gels will be frozen with the cool air, and it will go outside. In the morning, we will close the outside, so we will do the air circulation from the gels to the house, to the air, so that this cool air that was kept will be circulated in the rooms. And the walls are divided. Yes. Yes. So you can see this is where we hide. We will see another one on the back. This is where we keep our movable walls, which are not like just corridor walls, but they're really walls that can be closed and open, and they have the same properties of thermal insulation and acoustic insulation as the normal walls. But something that gives us this freedom to have the house very open. For example, now we could have people cooking and then people eating, or we could have separated the eating room from the kitchen. If you come with me, we will go. What is also very nice is those solar panels just on the back, yes. Because it's not only because of the energy, because it's also very nice the design that they get it. Yes, as well. we want you to go after the tour if you don't mind, because we're many people. So we go here through here. I must also say that the house has been designed for disabled people. That means that a person on wheelchairs can go around the house and can move around all the spaces. For example, we are now in the bathroom, which is one of the nicest places of the house. You can see the very nice skylights that we have on top, which are covered outside with solar thermal panels or vacuum tubes, which is something that also gives us this light impression. Here we have the shower. As you can see, it is the level is high, so that the wheelchair can move around all around the space. Now we come here, we cross, and we go to the. This is one of the entrances of the house, but we are now in the other big space of the house,
where you have here the bedroom, and here we have the office. The office that we also must include because the house has to be prepared for a couple that works and live in this house. Here you can see the movable walls that I mentioned, which are now kept behind and which will be displaced. You can see the rails here, and that means that it can be fully open, or we can just remain half open and leave some space to cross. We will now go outside so that you can see the energy heart of the house, which is solar energy. It's part of solar energy, the other part you can see on the front. Other part of the energy installation is this, that you can see behind the doors. You can see all the equipment there. Yes, the power inverters. These are responsible of converting the electricity produced by the solar panels into electricity that can be used by the appliances, because the house is fully equipped with all kinds of appliances that you can imagine: television, fridge, refrigerator, yeah, everything. When it comes to heating and cooling, is this process enough that you explained before? The cooling and We think that for our climate, yes, for our climate, because it's very similar. It's more humid. It's more humid, but temperatures are quite okay. Well, we didn't do it. I will post this because it can be dangerous, and we can go. And the latitude we have also put a lot of effort to try to convince architects that solar energy is not is compatible with with the nicest things. And for example, typical solar houses just have one roof and with the same tilt angle, and we have profited from the new technologies that you can see here. Each of these color boxes is connected to a group of solar panels independently, so each one can be operating independently. And we have, in our calculations, we think that we have enough electricity for the competition, for the total competition. We have 4 days of autonomy here in the batteries, and we have preferred to show more variety in the integration of solar panels than just putting the solar panels. I must say that we have been teaching architects for 5 years now. I'm not an engineer, and that's what gave us confidence to try and propose something different. Because, for example, when we will go now to the front door and to the living room, magic box. This is the living room. You can see this big solid wall, which is made of solar panels from our main sponsor, Decathlon. I must say that this is an example of what our students can do because they had designed these modules. So we gave them some advice, but it was one of the architecture students who had come to our lessons of solar energy before, who did the design of this very nice wall, which is double glazed, and which will be also, we will have also another glaze here, which will do a kind of stronger wall in this house. This will create a pattern when the light comes that will be projected on the wall, which is a reminder of some Arab motifs, which we also want to show in our contribution. So we want to show how we live in Spain, and with our cultural influences, and we think that this combination of tradition with modern technologies could do well to this aim. Now we would like that you could sign our book of... How about this? Yes, that's the very last surprise of the house, which we will see from the outside. So we are now in the studio again, as I said before. We just gave a round, and
You would like to sign? Aquí está. You want just a name or do you want a little? We would like to have a little text so that our students can feel encouraged. Well, the ship will, at the end of July, by ship to Washington DC at the end of July. So maybe now will be like yeah, right. But there's only 7 days. Yeah, right. Also get the train and that. But then just 7 days. You connect to your train and all the. Very happy. Thank you. Thank you very much. Oh, yeah, this is moving. This is moving. The whole section is moving around. The open air just indoor. Yeah, right. Some more moving this. Not totally just. So now we come to very Thank you very much for your kind words. the very last surprise of the house. The magic. We can come just here so that you can see also. So this is the living room. Let's move in and you can move the dining room to the open air. That's very nice. On the top of the... We wanted to create in this 70 square meter house a small patio to show that also our cultural influence. It's a living house in the sense that it's like it's alive. So. The purpose, besides the surprise, is also for the energy behavior of the house. So for the ventilation, it's a very well ventilated house, and for climate like Washington, it's very important to ventilate. But this is a patio, because it's a very small patio that will be used by the inhabitants of this house. It can be used in summer or in winter also, because
can be opened, you know, in just 3 minutes, very slow, so that it is not dangerous. It's something very important for the United States. Well, security. They didn't want to let us show the patio at the beginning. They were very worried about it because they were thinking that it was very quick or something like that. But then we convinced them that it was the very heart of the project, and that. Yes, on the top, yeah. These kind of natural plants. There is an irrigation system on the ceiling, on the roof. Okay. So now we can walk to the patio. It's the most exciting time, just to check that everything is right. Yeah, right, yeah, you put it over here. Yeah, once audio the panel, same level. And this is a small element that we also want to introduce in the United States. Yeah. So,